we discussed the use of may, might and can, could and even their negatives in the previous class, friends. In this class, let's discuss rest of the modals and their usage, like shall, should, will, would, ought to, need, dare, and so on. Okay. Yes. Consider these modals. Use of shall, should, will, and would. Shall is used in the first person and will in the second and third persons to express pure future. So, in a simple manner, shall is used with the subjects like I and we to refer to a future action. That's all. Shall is also used to suggest some things. So let's see with the examples. Let's try to understand the functions of shall, should, will, and would. I shall be 25 next birthday. No, it indicates only the future, that in the future next birthday I shall be 25 years old. So as I said, I and we follow shall, and with other subjects we can use will. Will also indicates some kind of certainty. I will come, if I say, means I will certainly come. Fine. Shall is used in the second and third persons to express a command, a promise, or threat. See, these are the functions of shall. It may express a command like, you shall not enter my house again. It's a command. You shall have a holiday tomorrow. Promise. You shall be punished for this. Expresses threat. But in pure sense, shall only expresses a future action. Shall also suggests sometimes, okay, even suggestion. Shall is used in the second and third persons to ask after the will of the person addressed. Consider these examples. Shall I open the door? Means to say, you want me to open the door? And which pen shall I buy? Now, imagine you are in confusion and you ask your friend or somebody or the shop owner, which pen shall I buy? Means suggest me. What is your suggestion on I buying a pen? And this one, shall the waiter serve coffee now? Possibility. ಮಾಡ್ತಾರಾ? Coffee serve ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಮಾಡಬಹುದಾ? These are the uses of shall. Now, let's consider will. Will is used to express one's decision, determination, and promise. Like, for example, I will carry your books. Imagine your friend is hurt and he cannot carry books, and you will say, I will carry your books, which means I am willing, I am ready, and I will try to do better the next time. Imagine you have scored less and your parents say, what is this? Or your teacher may question you, what is this? I didn't expect this from you. ಏನು ಇಷ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದೀಯಾ, ನಿನ್ನಿಂದ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಟೀಚರ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು? ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ಬೆಟರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸರ್, ಮೇಡಮ್.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಓದ್ತೀನಿ, ಬರಿತೀನಿ ಮೇಡಮ್ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಸ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್. It also expresses a characteristic habit like he will talk about nothing but films. She will sit for hours listening to the wireless. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಹೇಳುವಾಗ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಬುಕ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಐ ಸಪೋಸ್. ಇದೇ ಇರ್ಬೋದಾ ನೀನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಬುಕ್ ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಪೋಸ್ಟ್ಮನ್ ಐ ಥಿಂಕ್. ಇವರೇ ಇರ್ಬೋದಾ ಪೋಸ್ಟ್ಮನ್, ನಮಗೆ ಲೆಟರ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ದವರು, ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದವರು. ನೋಡಿ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಅಸಂಪ್ಷನ್. ವಿಲ್ ಯು ಇಂಟ್ರೋಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ an invitation or a request. Will you come with me? Request. Will you do it for me? Will you have tea? Invitation. Will you have tea with me? Will you have dinner with me? Invitation. Will you lend your scooter? Request. So that was the discussion on the use of will and shall. Okay, and now let's consider the use of should and would. Should and would are used as the past equivalents of shall and will. That is in a simple sense, but more than that they mean something else. Let's see. I expected that I should get a first class. I would or I should. He said he would be 25 next year. Only it suggests he would be, possibility. She said that she should carry my books. She would carry my books. Possibility. She would sit for hours. Characteristic habit again. And should, I think I mentioned it in my previous class, should expresses advice or duty even, and even obligation, like as given in these examples. We should obey the laws. We should obey the laws. Duty, to respect parents, to respect teachers, to respect the law, constitution is one's duty. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಯು ಶುಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ಲಾ, ರೈಟ್? ಯು ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್. ಏನು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೀಯಾ ಅದರ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಶುಡ್ ಒಬೇ ದೇರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. He should be in the library now. ಸೊ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಫಸ್ಟ್ 3 ಕೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಥವಾ ಒಬ್ಲಿಗೇಷನ್, ಏನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಟ್. ಮಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಸ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಬ್ಲಿಗೇಷನ್. ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಂಪಲ್ಷನ್, ನೆಸೆಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಬ್ಲಿಗೇಷನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್. ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಒಬೇ ದ ಲಾಸ್. ಒನ್ ಮಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ವ್. Must expresses even fixed determination. For example, I must have my way in this matter. Determined. He must be 70 now. ಅಷ್ಟಾಗಿರಲೇಬೇಕು ವಯಸ್ಸು ಅಂತ. Then consider ought, which is always used followed by to. Ought to. And this expresses moral obligation or desirability. ನೈತಿಕವಾದಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಡ್ಯೂಟೀಸನ್ನು ಮಾಡೋದನ್ನು ಇದು ಆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ?
ವಿ ಆಟ್ ಟು ಲವ್ ಅವರ್ ನೇಬರ್ಸ್, ನೆರೆಹೊರೆಯವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. ಶುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡ್ಯೂಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದು ಇಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಮೂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ವಿ ಆಟ್ ಟು ಲವ್ ಅವರ್ ನೇಬರ್ಸ್, ಆಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ವಿ ಆಟ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ದ ನೀಡಿ, ಯಾರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ, ವೀಕ್, ನೀಡಿ, ದ ಪೂವರ್, ಅವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, ಯಾವ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದು ಮಾರಲ್ ಅಬ್ಲಿಗೇಷನ್. ಯು ಆಟ್ ಟು ನೋ ಬೆಟರ್, ನೀನೇನೋ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಆಟ್ ಮೇ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ, ನೀನಾ ಆಟ್ ಟು ವಿನ್, ಗೆಲ್ಲೇಬೇಕು. ದ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಟ್ ಟು ಬಿ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಸೊ ಈ ಫಿಲ್ಮ್, ಮೂವಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಬಿ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಡಲ್ಸ್ ಏನಿವೆ ಭಾಳ ರೇರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನಾಲೆಜ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದೆಮ್. ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅದು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಟು ಅಂತಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟನ್ನು ನೋಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅಲ್ಲೊಂದು ಮನೆ ಇತ್ತು, ಈಗಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್, ಇಲ್ಲ. ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಗಿಲ್ಲಿ ದಂಡ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್, ಇನ್ ಮೈ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್. ನಾನು ನನ್ನ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ದಂಡ ಅಥವಾ ಗೋಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ಲೇ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಈಗಿಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್. ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಲಿವ್ ದೇರ್ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಎ ಬಾಯ್, ನಾನು ವಾಸಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಬಟ್ ನಾವು ನಾಟ್ ದೇರ್. And the word next one, need, necessity or obligation. He need to go, I need to go, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆಸೆಸಿಟಿ, ನೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಸೆಸಿಟಿ, ಹೋಗೋ ಅಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನೀಡ್ ಐ ರೈಟ್ ಟು ಹಿಮ್, ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಬರೀಬೇಕಾ, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾ. ಐ ನೀಡ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಹಿಸ್ ಹೆಲ್ಪ್, ಅವರಿಂದ ಆ ಒಂದು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಬೇಡ, ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಡೇರ್ ಅಂದರೆ so most probably this word is used in negative and interrogative sentences. For example, he dare not take such a step, how dare you contradict me. He dared not to do it, dare speak with me. He doesn't dare speak with me. So ಈ ಥರ ಡೇರ್ ಅಂದರೆ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಬ್ರೇವ್ ಇನಫ್ ಟು, ಆರ್ ಬ್ರೇವ್ ಇನಫ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್, ಸ್ಪೀಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಈ ಥರ ಮೂಡ್, ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡೇರ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫೈನ್. With this understanding, my dear students, go through these exercises and try to choose the correct modal auxiliary verb in the given options in each sentences and test your understanding. At the end there are answers also. Don't jump to this page. First you should try to solve on your own, and then if you are in any confusion, refer to this page for the answers, right answers, or to check your answers. So that's all for today, where we discussed the use of some modal auxiliary verbs. Thank you.